Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar yang berkesempatan untuk menonton video pada hari ini. Okey, pelajar-pelajar Universiti Malaysia Terengganu dalam bidang sarjana muda pengurusan pengajian polisi. Serta tak lupa juga, okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Siti Aisyah and team dan pihak Universiti Malaysia Terengganu kerana menjemput saya lah untuk memberikan sedikit perkongsian di platform ini kepada pelajar-pelajar. Okey, jadi untuk permulaan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Okey. So nama saya Jauharatuddini binti Hanafi. Sekarang ni saya bekerja sebagai Ketua Jabatan Pengajian Am di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Pasir Mas, okey, di Kelantan. Okey, so KKTM ni adalah salah satu daripada institusi pendidikan Mara dalam bidang TVET. Jadi objektif utama adalah kita nak melahirkan pekerja-pekerja highly skill atau pekerja-pekerja mahir dalam industri. So apa yang saya kongsi hari ini insya-Allah amat bertepatan dengan tajuk yang diberikan pada saya yang diamanahkan pada saya, iaitu tentang industry in the classroom. Okey, cuma kalau saya nak menyentuh, okey, sebenarnya industri in the classroom ni dia adalah satu topik yang sangat besar. Jadi untuk saya nak menyentuh topik ini dalam tempoh yang agak limited ni, insya-Allah mungkin tak sempat dan saya rasa dan saya amat yakin, okey, bahawasanya pensyarah-pensyarah UMT daripada fakulti terutamanya Dr. Siti Aisyah dan pensyarah-pensyarah lain telah pun apa orang kata cover topik ni dengan lebih baiklah, okey, berbanding saya. Okey, jadi apa yang saya telah buat keputusan untuk bawakan pada hari ini adalah skill, okey, ataupun soft skill yang diperlukan dalam job market in the future. Okey, kita cuba melihat, okey, kita akan cuba melihat 9, okey, top skill yang diperlukan di masa akan datang. Okey, maybe in from now pun sebenarnya dah start and within maybe 5 to 10 years. Okey, from now. Okey, so ini adalah topik yang akan saya bawakan pada hari ini. Saya akan kongsikan dan jadi saya minta kalau ada sahabat-sahabat kita yang tak dapat menonton pada hari ini ataupun maybe ada adik-adik beradik yang juga nak grad daripada universiti mungkin setahun dua lagi, okey, ataupun yang junior-junior you, mohon sebarkan ilmu ini juga kepada mereka ya, supaya apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan hari ini dapat dimanfaatkan dan seterusnya menjadi pahala yang berterusan insya-Allah. Okey, jadi jom kita mulakan dengan slide yang pertama, iaitu of course, what do you expect? Okay, what is your expectation? Okay, so expectation ni akan datang daripada curiosity, okay, curiosity to see your career prospect in the job market of the future, kan? Okay, but thanks to advancement in science and technology, kerana apa? Kerana kemajuan dalam sains dan teknologi ini sebenarnya membawa lebih peluang pada kita pada masa sekarang dan akan datang. Okay, so bila kita bercakap tentang advancements in science and technology, so kita sekarang berada dalam pertengahan era the fourth industrial revolution, kan? Okay, the world keeps changing, okay, and the innovation keeps emerging. Alright, so automation is the buzzword of tomorrow, giving birth to new and exciting job that are still unheard of today. Ini yang menariknya. Sebab apa? Automation ni sebenarnya dah berlaku dah sekarang. Okay, so kita ada digitization yang mana bila adanya automation, meaning keperluan untuk menggunakan tenaga kerja manusia adalah semakin minimal.
Okey, kerana banyak sistem, banyak proses tata cara pekerjaan telah pun didigitalizekan. Okey, telah pun digantikan dengan fungsi automation ni. So, nak jadi sudah banyak peluang-peluang pekerjaan yang baru muncul dalam bidang pekerjaan masa kini dan juga in the future. Okey, tapi jangan risau, walau bagaimana advance sekalipun, ia tetap memerlukan intervention daripada manusia sendiri, iaitu kita semua, especially anda yang sedang menonton video saya pada hari ini, kerana anda lah pemimpin-pemimpin, okey, masa akan datang yang akan menjadikan dunia kita ni lebih baik daripada hari ini, insya-Allah. Okey, so next. Jadi sebelum saya start dengan skill yang pertama, saya mohon all of you go grab your pen, your paper, okay, or even you can jot down on your tablets or your phone, okay, the information that I'm about to give. Okay, so are you ready? Okay, let's start. So, don't know where to start in your life, or not life lah, maksudnya in your career. Okay, so now you are in the final year kan, so you are going to graduate from UMT, and then of course you akan masuk ke alam pekerjaan, insyaAllah, and I wish you all the best. Okay, and I also believe that ada some of you yang memang targetnya, okay, plannya atau aimnya apabila graduate nanti nak bekerja, betul tak? Nak mencari pekerjaan secepat mungkin, betul? Okay, dan ada juga antara antara anda semua yang apabila graduate nanti mungkin nak sambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti master dan PhD. Ada tak kat sini? InsyaAllah mesti ada kan. Dan juga ada juga yang dia ada minat bisnes, so sekarang pun dia dah buat bisnes online, mungkin menjadi dropship dan sebagainya. So dia after nak grad nanti nak buka bisnes sendiri, nak buka syarikat sendiri. Dan ini juga bagus, kerana apa tahu? Kerana bila buka bisnes sendiri, you akan buka peluang pekerjaan kepada orang lain juga. Okay, so apa pun yang you nak buat, tiga-tiga ini, jangan risau, apa yang saya nak kongsi hari ini boleh dimanfaatkan. Okay, kerana ia adalah melibatkan soft skill. Okay, soft skill. So dalam kita nak mulakan planning, okay, nak mulakan planning of our future, okay, kita perlu mula lebih awal. Okay, so kita kena mulakan lebih awal. So plan your day ahead. Okay, so always be on lookout, take notes, be flexible, and prepare for the job market of the future today. Okay, don't wait until tomorrow, don't wait until next year, okay, don't wait until next 5 years, 2025. No, because satu saat yang anda tinggalkan, orang lain akan mendahului anda. Okay, jadi kalau you nak grab the opportunity, you nak dapatkan peluang itu, you kena always prepare yourself, equip yourself with the necessary skill, okay, the skill needed by the industry, okay, or by the prospective employer you lah. Okay, so macam mana ya? Okay, macam mana kita tak tahulah nak minta kerja apa, kita tak tahulah, tak boleh nak fikir sekarang lah, tak tahulah 5 tahun lagi apa pekerjaan yang akan wujud. Ya, betul, tapi ianya akan your prospective employer ataupun bakal majikan di luar sana tidak kira lah dalam apa jua industri mencari orang yang sama. Okay, iaitu siapa? Iaitu present day employee. So when I'm talking today, so there are criteria yang tertentu yang mereka nak cari, but kita kena tengok berdasarkan kepada perubahan dunia sekarang. So the world's changing, innovation keeps emerging, okay, day to day, and all of this pointing to a more dynamic, high skill workforce, something hirers and the candidate alike should all be looking for. Okay, so keyword dia dynamic, high skill. So macam mana nak achieve
dynamic and high skill workforce ni. Okey, jom kita masuk kepada slide kita yang ditunggu-tunggu, iaitu our top 9 skills needed. So the first skill is creativity. Okay, so ramai yang kreatif, ramai yang tak sedar pun dia kreatif. Okay, you all sebenarnya kreatif, you tahu tak? Tapi you all tak sedar sebab mungkin satu, pertama kita selesa. Okay, kita selesa. Keduanya, belum ada lagi satu keadaan yang memaksa. Okay, kita tengok sekarang, kita dilanda pandemik. Okay, kita dilanda COVID-19. Tapi ramai yang jadi kreatif. You know, tiba-tiba kalau kita tengok contoh paling mudah adalah tengok produk sekarang. Macam-macam produk keluar untuk produk dan services yang dicipta, dilahirkan untuk memenuhi keperluan ataupun kesukaran, menampung kesukaran yang kita alami dalam tempoh COVID-19 ni, dalam tempoh pandemik. Okay, jadi kita perlu be creative. Okay, so when we have to be creative to fully realize the benefit of all the new things for the future. Okay, the future workplace will demand new ways of thinking. Okay, so walaupun kita sebut tadi automation kan, so kita sebut tadi automation, so banyak fungsi-fungsi atau tugas-tugas dalam kerja, dalam proses kerja, dalam production dan sebagainya akan digantikan dengan mesin ataupun robot ataupun artificial intelligence, dan tugas manusia dalam pekerjaan ini pun mungkin semakin minimum. Tapi sedar atau tidak, robot-robot ni semua, mesin-mesin ni semua ataupun all those AIs, tak dapat pun nak orang kata compete dengan capability yang manusia ada, iaitu kreatif. Yes, mesin, AI, robot semua tak ada creativity. Only human can do that. Okay, so that's why you kena kenal pasti, you cari, dig down. Okay, apa kreativiti yang ada pada diri you and macam mana you boleh develop it. Okay, dan benefit from it. Okay, so that is skill number 1. Skill number 2 is emotional intelligence. This is very important. Okay, dulu kita mencari orang yang kebanyakannya intellectual intelligence yang tinggi, IQ tinggi kan, tapi kita tengok ramai tau yang sangat bijak, maksudnya luar biasa. Kadang-kadang IQ-nya sangat tinggi. Because why? Because everything is available at your fingertips. Betul tak? Just one click away and you can get various massive sets of data. Okay, semuanya di hadapan anda sekarang, terhidang dengan mudah dengan satu klik sahaja. Okay, so data, maklumat, information semua available. Okay, namun begitu, okay, siapa yang boleh exhibit high emotional intelligence, seperti seperti adanya empathy, integrity yang tinggi, and work well with others dalam data management you tadi tu, akan mendapat lebih peluang untuk pekerjaan. Okay, jadi direction dia adalah untuk membawa segala maklumat ini ke arah untuk kebaikan kepada semua lah. Okay, that's why innovation tu wujud. That's why adanya setiap hari idea-idea yang untuk membantu menyelesaikan masalah. Okay, because kita nak bantu menyelesaikan, mengurangkan tenaga dan juga memudahkan kan. So that's why kita perlukan EQ. Okay, seterusnya the third skill is analytical or critical thinking skills. Okay, so saya untuk yang third ni saya nak bacakan sikit. Okay, sekejap ya, saya rujuk balik notas saya tadi. Alright, so I want to read from my notes because I don't want to miss any important points here. Okay, so a person with critical thinking skill can suggest innovative solution and ideas, solve complex problem using reasoning and logic thinking.
and evaluate argument. Okay, so keyword dia kat sini adalah bila kita nak suggest any innovative solution ataupun idea, okay, or maybe we want to solve a complex problem. The keyword here is, of course, you have to use reasoning, logic, and you must evaluate the argument first, okay, before you make any decision. Okay, and this requires analytical or critical thinking skills. Okay, so these are all the brain process which can be developed and can be learned. So cuba tengok mana-mana maybe courses ke, online courses ke. Okay, if you don't have extra money to go for paid courses, maybe you boleh tengok dalam YouTube. There are ramai YouTube sekarang ni pun kan. Sebenarnya bila saya seronok dulu, satu ketika dulu orang ada macam melihat TikTok ni sebagai benda yang membuang masa, tapi kalau kita tengok TikTok sekarang pun dah jadi tempat penyampaian maklumat yang sangat menarik, yang kreatif kan. So bila you cari je maklumat tak kira, okay, you guna Reels ke, you guna TikTok ke, you guna IG ke dan sebagainya, as long as it's benefit you, then you can use it. Okay, so bila kita gunakan all this, okay, all this information yang ada kat depan kita, so kita boleh buat apa tadi saya nak kata, okay, it's a brain process kan. So tapi kita tak boleh macam just ambil je bulat-bulat macam tu without kita analyse, and then kita jadikan dia sebagai fakta yang kita percaya, lalu kita pun sebarkan, viralkan. Dan bukan itu saja, kita juga mengajak orang lain untuk percaya benda yang belum tentu sahih. So that's why ianya penting. 3 perkara ini penting bila kita menggunakan ataupun kita nak develop analytical or critical thinking ni. Bila kita nak belajar untuk develop this skill, so kita perlu masukkan 3 apa orang kata keyword ataupun main aspect ni, iaitu reasoning, logic, and must evaluate the argument. Okay, so the first step in critical thinking is to analyze the flow of information from various resources. So when you get the information, first you analyze. Okay, you analyze kat mana datangnya sumber yang sebenarnya maklumat ini datang. Okay, you go to the root of the resources. Okay, so after that, observe. Someone who is a strong analytical thinker will rely on logical reasoning rather than emotion. Okay, so once you get the information, okay, cuba cari kat mana sumber yang betul, okay, and then gunakan logic. Okay, gunakan reasoning dulu sebelum kita letakkan emosi dalam dia. Okay, setengah orang bila dia baca, emosi terus ambil alih kan. So that's why dia jadi macam bercampur emosi ni, agak berisiko sikit. Okay, mungkin boleh mendatangkan fitnah ataupun mudarat. So we don't want that. So when you use reasoning and logic, insya-Allah, and then you evaluate, okay, evaluate ni meanings you look at the pro and cons. Okay, pro and cons of the situation, and you juga macam think of evaluate the implication. Implication jika decision ni diambil macam ni, apa implication dia terhadap maybe organisation you, job you, personnel you dan sebagainya. So by evaluate things like this, okay, and you can make a good decision. You can analyze things better. Okay, and one more thing, you must be open-minded to the best solutions. Alright, even though maybe the best solution is not what you think or what you prefer, but you must be open-minded. If it's best for the community, if it's best for your organization, if it's the best for the job, for the personnel, then you have to be open-minded and try to accept it. Okay, because you have already do all the process. Okay, so the next one is the fourth skill that dah berbelit-belit lidahnya Okay, the fourth skill yang you perlu belajar ataupun yang you perlu perlengkapkan diri you adalah you must be an active learner. Okay, actively learn and grow. Actively learning and have growth mindset.
Okay, so take on challenges, learn from mistake, and actively seek for new knowledge. Okay, because you cannot just simply sit back and relax. Okay, you expect bila bekerja you masih boleh tidur, bangun lambat. No. Okay, when you work you have to always prepare yourself. Okay, even though you dah kerja like 5 years, 10 years, 15 years, learning process tu tetap perlu berlaku. Okay, because someone who has growth mindset will always looking forward or look for ways to advance in his career, in his or her career advancements lah. Okay, okay, and one more thing, siapa, okay, if you realize, okay, if you realize that you can always learn and you can have a mindset, a growth mindset, you will realize that you can develop yourself and you can achieve higher achievement of success. Okay, maybe limitless, kan? So kalau you sedar bahawasanya skill ini boleh dipelajari, okay, growth mindset ini boleh dibentuk, maka you akan menggunakan peluang ini untuk mencapai kejayaan yang kita tak tahu setinggi mana. Okay, ability for you to achieve the success tu is, I think, tak ada satu standard pun. Okay, so just go get whatever, just go after what you want. Alright. So the next one is judgment and decision making. So as you can see here, okay, make decision by recognizing the broader implication the decision might have on other area of business, personnel, and effect on other human sensitivity such as moral ataupun moral. So bila kita nak buat judgment ataupun kita nak decide, dia lebih kurang macam tadi juga ya. Okay, so dia perlu mengambil kira implikasi terhadap orang lain. Ya, tak kiralah sama ada bisnes ke, personal ke, ataupun efek atas sesuatu sensitivity yang adalah, maksudnya melibatkan sensitivity budaya dan sebagainya. Okay, so apa pun, canggih mana pun inovasi, kita kena faham bahawasanya decision making mesti datang daripada manusia, dan skill ini juga boleh dipelajari dan di-develop, meaning bila you belajar, maksudnya you polish it and then you will get better, and you will be good at it, making a decision. Alright, so the next one is interpersonal and interpersonal communication skill, which means that you are able to communicate effectively with other human beings so that they are able to say the right thing using the right tone of voice and using the right language and also body language. Okay, so that's why saya nak nasihatkan, if you have something, okay, maybe personally, ataupun if you have some issue to resolve between two people, okay, you and your colleague, or maybe between your staff and another staff, get them to discuss it face to face. Avoid using text, because why? Text got no feeling. Okay, sometimes people can misunderstood it. Okay, so that's why even in my practice pun, I try at my best to avoid untuk menyampaikan sesuatu menggunakan WhatsApp ke, SMS ke apa. Because apa? Sebab kadang-kadang kita tidak membawa nada yang seperti orang sangka. Jadi kadang-kadang kita rasa macam kita dah pun cukup lembut untuk menyatakan sesuatu isu, tapi yang membaca tu mungkin sebab dia melibatkan emosi, dia terbaca secara nada marah. Jadi dia ingat kita marah, sedangkan kita tak berniat begitu, kan? Okay, so that's why I want to say and I want to advise you, if you have anything issue to resolve between two individu, okay, never mind you sendiri ataupun orang lain, use the right communication platform. Okay, so remember, interpersonal communication skill perlu you mesti pastikan you use the you say the right thing, you use the right language, you use the right tone and intonation,
and also the body language, okay, because it will give a huge impact on the meaning of what you want to say. Okay, so the meaning will actually, kalau orang salah anggap sedangkan kita tak berniat macam tu, then it will create another crisis. Okay, so remember that. Try to avoid, using text, because text has no feeling, text has no tonation, text has no body language. Okay, clear on that? Alright, so let's move on to the next skill. Okay, so the 7th skill is leadership skill. Okay, so when we talk about leadership, this is very interesting as well. So when we talk about leadership, kepimpinan dalam organisasi, so try to associate leadership such as being inspiring and helping others. Okay, so pernah dengar tak orang kata a good leader, okay, is a leader who create another leader. So this is a good way for you to be more successful. Okay, so you create another leader and you work together, and once you create another leader, okay, of course you mesti akan tolong dia kan, okay, and help each other, help other people. Saya suka nak berkongsi. Okay, sekejap ya, saya nak berkongsi. Saya suka nak berkongsi berkenaan dengan satu motivational speech daripada Simon Sinek ni. Saya tengok YouTube beliau, okay, berkenaan dengan 5 rules for success. Okay, one of the rule is dia kata, if you want to be, dia share tentang macam mana ada satu interview bersama the United States Navy SEAL kan, macam kalau kita ni Pascal lah. Okay, so ada orang interview this one SEAL, ataupun kalau Malaysia Pascal ni, so dia tanya macam mana orang nak jadi elite warrior. Okay, so dia kata, if you want to be elite warrior, okay, it's not about how tough you are, it's not about how popular you are, it's not about how smart you are, how fast you are, but it's about you take care of other people, okay, to the right of you and to the left of you. Meaning, you jaga orang yang dekat dengan you. Orang yang paling dekat dengan you siapa? Your family, okay, your friends, your best friend, okay, and people around you. Okay, so bila you take care of them, you always help them. I don't know, maybe in one point of your life, even though when you become a leader, that you must come to a point where you feel that you stuck, okay, in a crisis. I don't know, okay, even dalam mana-mana orang pun, apabila diuji, okay, kita akan rasa macam, oh, I don't know what to do, I'm stuck, I'm scared, I'm confused, ada point yang macam tu, okay, walau setinggi mana pun kedudukan you always akan diuji. So bila macam tu, okay, bila you sampai ke tahap macam tu, okay, you must learn how to ask for help, kan? You kena minta pertolongan, okay? And when you ask for help and someone wants to help you, you must also learn how to accept the offer, okay? So sometimes people don't know that you need help, because you always pretend that you are the strong one, you always pretend that you have no problem, so they don't know. But once you ask for help, you will be surprised to see that ramai orang yang akan rush in and offer you help, and you have to learn to accept the offer. And this only happen when you take care of other people first, when you help other people first. Okay, kalau kita hidup menongkat langit, maksud hidup menongkat langit ni, maksudnya kalau kita sombong dengan orang lain, bila kita susah, siapa nak datang tolong kita? Okay, so always learn humility and gratitude, merendah diri dan rasa bersyukur. Okay, so bila kita ada nilai tu, insya-Allah leadership kita juga akan menjadi satu yang inspiring. Okay, let's get back to the slide. Okay, so the next one, or the 8th skill, is diversity and cultural intelligence. Okay, so when we talk about IR 4.0 again, okay, it's the same when we talk about globalization dulu.
Okay, meaning when you work, there's no more orang kata apa, bekerja tanpa sempadan. Bukan sahaja sempadan geografi, tapi sempadan budaya, sempadan apa sahaja sempadan yang memisahkan kita. So meaning kita kena respect, understand and work with others. Okay, work with the diversity and cultural despite differences in race, culture, language, age, gender, political and religious belief, and etc. Okay, respect other people first, understand their culture, understand their belief. Okay, so when we do that, people will always do, in return we will get that as well. Okay, so diversity and cultural intelligence is also important, and you need to learn that in order for you to success in your career. Okay, you tak boleh expect bila you bekerja, you akan bekerja dengan komuniti yang sama yang time you belajar ataupun time you sekolah. Okay, you nak bekerja dengan orang Melayu je ke? Okay, tak mungkin. You mungkin akan bekerja dengan orang Cina, orang India, orang Iban, orang semua. Okay, and you nak kerja dengan Malaysian je ke? No, you mungkin bekerja dengan foreign workers, okay, foreign people, maybe from America, maybe from China, maybe from Taiwan, maybe from Mexico, we never know. But whoever it is, we must always realize that they have different culture. Okay, these are the diversity that I mean lah. Okay, saya maksudkan inilah diversity yang ini. Okay, so always respect that, always understand that. Okay, you will be success. Okay, so now it comes to the last skill, which is technology skill. Okay, so technology skill ni memang tak boleh lari. Memang tak boleh lari, whether you like it or not, whether you IT savvy or not, you cannot run from it. In fact, semudah-mudah ini adalah teknologi. Okay, so semudah-mudah ini phone stand ni pun teknologi. Okay, kipas yang berpusing, aircon yang memberi you kesejukan, all those are technology and you cannot run away from it. Okay, so bila you nak mendapatkan tempat, okay, di alam pekerjaan in future, okay, you must acquire this skill. Okay, you must exhibit a certain level of comfort around technology, at least lah, at the most basic level. Okay, employees in the most role will be required to assess data and to determine how to act on it. Okay, tadi baru kita cakap about the big data, the artificial intelligence, the internet of things, everything, every data is made available for you at one click away. Okay, jadi apa pun you nak, teknologi sudah semakin berupaya untuk memberikan maklumat-maklumat itu. Tapi apa yang you nak buat dengan maklumat itu adalah you sebagai manusia. Okay, dengan apply tadi skill-skill yang kita cakap tadi, EQ-nya, leadership-nya, decision making and judgement-nya and so on. So you gunakan tadi skill-skill yang sebelum yang saya dah sebutkan tadi untuk menggunakan atau membawa kebaikan teknologi ni dan sebagai manfaat kepada semua orang. Okey, sebab teknologi ni dicipta sebenarnya untuk memudahkan, untuk mengurangkan tenaga, untuk membantu yang susah dan cost efektif kalau boleh. Tapi ialah bila adanya teknologi, the higher technology advance, biasanya costnya lebih, tapi but it's depend on how you see it lah. Okay, but whatever it is, you supposed to use the technology for a good cause. Okay, and yes, it start with at least the most basic skill lah. Okay, you know how to access to the data and determine what to do with it. And I hope you will instill and embed the good EQ lah when you want to act on any data when you are using technology. Okay, so those are all the 9 top skills
of job market in the future. Future means tomorrow is future. Remember that, bukan future-nya tu like 50 years ahead. No, you kena faham kat sini future ni mungkin setahun akan datang, mungkin after you grad nanti. Okay, so but you must start from now. Okay, remember, jangan sekali-kali berasa selesa. Okay, kadang-kadang orang kata apa, orang yang malas takkan berjaya. Betul lah, orang yang buang masa pun adalah act of laziness. So sama je. Okay, kalau you buang masa, you tunggu orang lain dah mendahului you. So change it up. Okay, so it's time for all of us to begin acquiring skill that will make us valuable resources in the future workplace. Okay, so selain daripada you dapat 4 flat on your scroll, so these are the skills, soft skills yang you juga kena ada, kena pelengkapkan diri you, and then yes, you can go and sell yourself to the job market. And of course, laku. Okay, maksud saya kat sini, sell yourself is not, you bukan nak jual tubuh badan you. Okay, you are selling your skill, your knowledge, okay, and all the quality that you have. Okay, so if you have all this, yes, you are among those dynamic and highly skilled workforce yang saya sebut dalam slide saya yang pertama di awal tadi. Remember? Okay, so sekarang ni kita dah tengok kan tadi 9, ke nak kita go through satu-satu balik? Okay, let's just recap lah, quick recap. Okay, so top 9 skills needed. Number 1 is creativity. Number 2 is emotional intelligence. Number 3 is analytical or critical thinking. Number 4, active learning and the growth mindset. Number 5, judgment and decision making. Number 6, interpersonal communication skills. Number 7, leadership skills. Number 8, diversity and cultural intelligence. Number 9, technology skills. Okay, so what skill is the first one you plan to tackle? This is an interesting question, kan? So you have all this information now. I give you 9, first 9, okay? There's still a lot more out there, okay? So which one is the first skill that you want to tackle first, starting from today? I hope that you have the answer, okay? By now you have the answer, alright? Okay, so you please make full use of all the resources that you have around you. Okay, gunakan internet, gunakan jangan phone tu janganlah asyik tengok orang menari buat challenge je tau. Tengoklah juga TikTok ataupun Reels ataupun IG yang ada orang share benda-benda yang bermanfaat. Ada banyak saya tengok. Okay, learning from home can be difficult but it is achievable. Okay, masa kita mula-mula dilanda pandemik hari tu tahun lepas pun ramai yang mengeluh susahnya belajar online, stresnya belajar online. Tapi dah setahun berlalu, saya rasa ramai yang dah rasa macam adapt, dah boleh adapt kan, dah biasa dengan PDPR ni. Pada awal tu memang susah, tapi sekarang you dah rasa semakin yelah, it is stressful juga, saya tak nafikan, tapi I mean the process is getting easier kan. So dalam ujian ada rahmat, ingat tu. Okay, dalam ujian ada kasih sayang Allah. Jadi apa pun yang kita buat, sebenarnya kalau tak ada push factor macam ni, macam pandemik ni, kita akan rasa selesa tau. So ni Allah bagi kita, Allah jentik kita supaya kita ni cuba sedaya upaya untuk jadi orang yang lebih baik. Okay, so always remember, semua ujian ada hikmahnya. Okay. Okay, so I think that's all. Okay, thank you very much for all your time. Thank you very much to Dr. Siti Aisyah and team yang sudi jemput saya pada hari ini. Okay, so apa pun yang you buat, ingat susah dahulu, senang kemudian. And if you can apply all this quality in your life or in your career, Alhamdulillah, saya rasa saya boleh tidur dengan lena. Kerana apa? I know that my children,
okay, are in a good hand. Okay, maksud dia pemimpin-pemimpin akan datang, the future leader, which is all of you here, okay, will make Malaysia a better place. Okay, so I see you next time kalau ada rezeki, and I wish you stay safe. Okay, patuh SOP, and sama-sama kita menang dalam peperangan menentang COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.